Шығатын адамдармен енді сен маған почталарыңды бере беріңіз деп ашылмайтындар бар қытайлармен барып кетеді бірінші қорғап кетеді смелый бар ма самый смелый самый готовый дайындықтарың бар ма ал я сенің самым жүреді ешкім істемесе жетпейді просто молодец макетті алып шығамын осы ма жоқ па Teachers and members of the jury. I'm 30 years old. The topic of my research project is learning English through the names of consonants. The aim of my research is to improve English vocabulary of 7th grade students and using consonants. The topic is relevant because learning English should be connected with life, not only with textbooks and language. I choose this topic because nowadays English is an important part of all our lives. English words are often seen in all daily life, on food, clothes, phones, and other products, but we usually don't notice them. For example, we see words like chocolate, juice, shampoo, t-shirt, charger almost every day. When my research is important, it shows that everyday object can help us learn English naturally and effectively. If students pay attention to English words on everyday products, the vocabulary will improve and the test result will be better. Sorry, where is your paper switch? Thank you. Yeah, market. So
College deve public simultaneous. Outro salto ou entendeu? Gente, quando deram dinheiro, não são facilidades. Agora, não vai ser assim, não, mas agora vamos falar assim. Tá percebendo bem? Não, não, falar muito. Сьогодні прибережені зв'язані були поліція. Все, так, ну давай, дальше. During the research, I used observation collecting walls, comparison, questionnaire, and test. The experiment involved certain students of grade 7 from my school. The procedure lasted for weeks. Students collected English words on every day, considered and made a small welcoming notebooks, and learned pronunciation of the words. That's all. Results. On first week, we covered English words in by way object at home and school. On second week, we created vocabulary notebooks with translation, pictures, and pronunciation. On third week, we practiced pronunciation and used symbols, short sentence. On fourth week, we tested the students and compared results. Because the experiments, the average result was 56%. After the experiment, it increased to 92%. Vocabulary improved by 36%. And I also learned some interesting facts about names. For example, spread means of pain negative after a quarter. Advertising channels can head and shoulders. First, then love, touch and serve, fix head and shoulders above bodies. Chocolate. First, chocolate. Converted cake with a soft filling inside. Chocolate, pie cake dessert. In conclusion, my research shows that using the name of consummate goods is very effective with both sales to students when any vocabulary. Learning English was the names of translation. Learning English with consummate goods is effective with the lesson, with waiting. It helps students learn English natural way and connect cultural knowledge with their awareness. I recommend teachers to use cultural words in lesson and students to notice English words conversation. In lesson and students to notice English words in daily life. You said it before you have Okay, I want to ask about experiments. Did you conduct an experiment? Yes. Okay, how many people? How many participants? The experiment involved 30 students of grade 7 from my school. Okay, what kind of? What did you do? What did you do?
Students collected English words on everyday consumer goods and made the small vocabulary notebooks and learned pronunciation of the words and took a test at the end of the experience. At the end of the course, because here you were before. Before the experiment, the average result was 56%. After the experiment, it increased to 92%. And the vocabulary improved by 36%. And what kind of questions would you ask? What? You don't remember? Yes. In that language, yeah? Yes. Менде өте жақсы бастамасы, жақсы зерттеу болған. Тоқталып екен, күнде қандай солай өткізіп. Бірақ сол нәтижесін әдемі шығарғым келді. Нәтижесін Сізге шығарып берген емес. оның бәрін жазып әдемі. Бұлай деген жазып жүрмін. Нақта ғана жазып жатырды. Мынаны білсе, бәрі көзсіз ішінде көреді. Бәрінше мені ташы береді. На самом деле зерттеу жүргізген. Штамның жақсы. Я не жақсы. Келесі дарын қылышсыларын как раз көшімен. Келесі кім? Дарын, кеңдер қылышсыларын Шина емес, да, Мадина? Дарын бір ғой. Дарынды балаларға арналған жастарға. Я дарын екеуі. Дарын бай, оңай жағы абай. Қылышымен шығатсаңдар, абай карату тексермей. Давайте қылышқыларыңға кеңдер шығатсың. Қазірше осы деп атқан айтпай қоямын. Өзі қаласасыңдар ғой қылыстар. Мүмкінше тестер шығып алсаңдаршы. Сен флешканы бере тұрасың ба? Дарынның баласы не хаты? Good afternoon, dear teachers and students. My name is Clarissa, and today I would like to present my science project called How the Past Help Improve Listening and Sensation. In the modern world, technology plays a very important role in education. Students use smartphones every day, but not everyone uses them for learning. I decided to study help to students improve their listening and pronunciation skills. Many learners say that listening is the most difficult skill in English. Listening is the most difficult skill in English. A native speaker speaks fast and uses linking sounds every day. Podcast improves listening and pronunciation students. Also, many students feel shy because they're not confident about their pronunciation. That is why I choose this topic. I need help to students improve their listening pronunciation.
with podcasts. The aim of my research is what podcasts are and this why are useful. To analyze how listening develops and understanding and pronunciation. I have two methods to improve their listening and pronunciation. The first one is listening diary and shadowing method. Podcast listening diary helps students his language skill and helps models count for grammar. My results is learning diary through Scalameter. My points is improved to 2.5 to 4.5. I listened to more swing podcasts. This is one is BBC 6 minutes English. The impact of podcast and pronunciation. Pronunciation is shadowing method. Shadowing method is very different and first one of the most important language skill. It is helps students improve their listening and their podcast exposed learners to natural speech models, helping them imitate real accents. And the shadowing method reducing after develop fluency and confidence. Go to your practical part, please. What practical part? The next slide. Practical parts. Practical work. What research do you want now? Research is listening. Practical work. One is listening diary. While listening diary, I listened to four podcasts for 1 week. 1 week, my English, my listening is 1 week. It's a 2.5, and I listened more podcasts, and I improved my listening. And this is second week. This is 3.2, and this third week is 3.68. Week 4 is that I improve my listening the most level. This 4.5. I listen to podcasts per week for 4 weeks, but always I listen to podcasts. I understand what they say, and I see what they I saw what they tell me, and I'm so interested to podcast on this. The next practical work shadowing method. The shadowing method is I struggled for shadow the speakers. Yes, for makes my pronunciation. This is 90.4%. With two, my process is 23.9%. With three, I listened more. I listened to 4 podcasts. This ends on 5 week 4. My pronunciation the level is 29.7. Next is notes of my research. The project combines I combined 2 methods, the shadowing method and listening diary. This one diver shadowing into one continuous experiment. I introduced self-assessment reflection each week. The student analyzes personal progress to 5-point answers scale.
Project as well as data visualization. Project diagrams to show results. I draw my diagrams in my listening diary and shadowing method diary. I have a two diary and Authentic Digital Progress BBC and VOA. BBC is this 6 minute English where using six traditional textbooks. I illustrate traditional or music or sports the podcast. Integrated 21st century, 21st century digital literacy, showing how or what that podcast can be both educational and non tools. And conclusion, my search, my listening score English from 2.5, and the 2 4.5, and pronunciation score from 3 points to 4.6. Vocabulary spend more. I learned to see more 16 words and speaking the combination listening and listening dialectal methods provide for to be effective and research. Key achievement developing independent learning habits and reflection skills improves not only language ability but also digital literacy and creativity. I wanted uh, I wanted go to real podcasts and listen in real life. Freedoms and local podcasts are powerful and innovative tool for learning English in the 21st century. Um, Thank you for your attention. I'm ready to the question. You were the only person who participated in this research, yeah? Yes. Okay, now question. Ahmet,
Солай айта берсін бе или бакаймыз. Басқасы керек. Hello, dear teachers, and the topic of my presentation is can video games help to learn English? Many kids of Kazakhstan and Russia love to play video games, and I want to help them to learn English. English is an important language of all the world. Many students learn English in the school. Teenagers also play video games in their free time. And can video games help students to learn English? The aim of my project is to explore can video games help to students help to learn English in an enjoyable and effective way. Vocabulary learning new words and phrases used in games, reading, understanding some phrases and dialogues, listening and speaking and communication. Yeah. Video games helps you to learn new words, to improve your listening and communication with other people, and it upgrades your English level. Learning new words. Games teach to new words. Players read some missions and menu tasks and other things. Students learn every day. If they will play every day, they will improve their English. Listening and reading skills. Students listen different accent and the characters are telling in English, speaking English. Speaking in communication. Some games that have online games have online games allow people to chat with other people and talk with them. Help. Where is your search? Search. At the end of my presentation, I want to say that video games can help us help people to improve their English, and they help to study. And it's also So, what the research project did you contact? I don't remember. Did you contact any research work?
Go to the previous slide, please. No. The top can. So stop here. If you have questions, you ask your participants. So how many participants did you have? I have 6. Choose the topic. Can video games help students to learn English? Second, collect information and read articles, watch videos, and ask students about their experience. The structure of your research work, yeah? And participants, students. Kaç adam katılıyor? No one. No one, just you. How did you know the result? Вот здесь написано students, вот здесь студент қатысқан, adults, үлкендер 12, parents, родители 13, қатысты деп қойыпсың ғой. Білмейсің бе ол туралы? Білмедің ба? I made a survey. Сұрақ жауап өткізерсің between parents, родители, студент, adults and Сейчас болғанша ғой көзің оны білмейатқан болдыңыз. Бәрі жақсы айттың. Жұмысыз ала болды. Сен біле алмайсың. Кім келеді? Келеді. Сейчас, успешно. Hello, my name is Amina and I'm a 7th grade student. My topic today is the most common sayings used teenager speech. Teenager speech is an important part of modern communication. It reflects identity, social promotion, and cultural trends among young people. Trends especially influenced by technology and digital communication and social media. Aim and research people. The study explores the prevalent usage of English slang among teenagers. It's focusing on its linguistic characteristics and social linguistics. Research proposed to analyze common English slangs by using teenagers and understand its meanings and usage. To explore the role of slang in teenagers communicating. Project and scientific writing. This project offers a comprehensive analysis of teenage slang by combining linguistic perspective, educational perspectives, and social perspectives. Scientific novelty. The research focuses on the intersection of language, technology, and adolescent psychology. It studies how digital communication influences slang
STEM development and usage among teenagers. Linguistic characteristics of STEM. Linguistic analysis of linguistic trends. Teenagers' STEM is characterized by its ability, creativity, and adaptability. Linguistic experience that connected flexibility, need for fast communication, and the influence of digital environments. The meanings of common STEM with it means exciting and excellent, and the goat, great of all time, text, show off, and salty, upset or angry, and come close friends or family. And I prepared this book for teenagers with sense. There are sense which teenagers use. Sounds. Yes. How do you that Continue. translation of these words? Lead, go, let's. Column. So, Baba yani bu. translations. Exciting, excellent. Translation. Translation. Which çıkıştı? Yani bu nesneye bir yapısı bu çıkıştaki sosyal greatest of all time. Барлық жағдайда жақсы. иә мысалы бір адам барлық жағдайда өте күшті адам деген сияқты сосын show off ол көрсету сосын salty upset or angry ашулы всегда настроениесі болмайды сосын family деген ол сенің ең жақын ортаң немесе ең жақын Explanation from the good family. иә Next. Experiment survey of teenage STEM. Description of experiment. Target group grade 7's grade and simple size 100 students. Survey type online questionnaire and platform is Google platform. Survey questions. How often do you use STEM words in daily communication? Where do you learn new STEM words? And how do you? What are your favorite STEM words? Can you give the link to online questionnaire? Link. Oh, sorry, I don't know the translation. Word. But it's the main requirement for your research. Yeah. You know? I have another question. Ссылку на онлайн questionnaire должно же быть. Видео емес онлайн вопросник ше. Түйдің жүз адамға. Алматы қаласы? Онлайн question. Мына жерге ссылка қою керек, екі ссылкаға ссылка жасап қою керек. Барған мына жерде сізге мына жерде жоқ. Қандай сұрақтар болды? What kind of question? Okay. Now I would like to ask about the students. 100 students. Yes. Okay. Grade 7 students. Yeah. Okay. What schools? Person AJ. 100 students from what schools? Just school? Yeah.
мен тек өзімнің мектептегі адамдардан емес, даже достарымнан, олар да енді кіші ғой, 109 жыл осындай жаңа мектепте оқитын достарым бар, олар араласады. Өзімнің сыныптастарымнан және де колледжде кездескен басқа да оқушылардан сұрап. How did you count? Санаңызда жүз екеніңіз санаңызда сізге ответ келді ме? Не арқылы сіз мына сұрақтарды қалай жібердіңіз? Түсіндім. WhatsApp арқылы және де біз бұл жерде онлайн деп жазып өйткені көбіне WhatsApp-пен өзімнің достарыма жаздым да, көп достарым бар соларда. Және де профайлыма ссылка жіберіп, ол посқа таратып, соны үшін. Онлайн почта это совсем другая форма. Хотя бы скобочки надо было написать в WhatsApp, да? Да, вот здесь. Это платформа, противоречие писали, или Google Claim или WhatsApp береміз, да, мысалы. Соны қалай сіз санадыңыз, прям 100 адам сізге жауап берді ма? Соның бәрін келдіңіз сізге ответ берді. Сондай жеке WhatsApp деп жатырсыз. Мен оны Google'дан жасап, ссылканы жасап, Соның суреттер бар ма? Google форма, ойландым бір хотя бы аппендикс, приложение салу керексіз да сонда. Онда доказательство, что зерттеу жасадым деген сол нәтижесі. Действительно мен жасадым деген сондайды неме береді, маған береді. Бір жақта болса әшейін сөйлеген сияқты болып тұрса бізге. Соны сұрағым. Common sense terms identify text, lit, white, road, and salty. Surveys on STEM learning. 60% social media, 20% games, 15% music, and TV and social media, and 5% music. 5% music, yeah? Yeah. The research proves that STEM plays a key role in change identity formation, social interaction, and expressive communication. Understanding sex helps educators improve communication with students. Do you want something? Thank you. Thank you. Where do you judge them myself? So I want well, since you just probably my favorite quote is recognize that would help us help students create imagination and think as when we think by that. I think it was like the little prince and Alice in I will talk about my research and then why it is with my research. My research shows that computer English is helps students think clearly and use imagination. Students become more creative and better at solving problems. Reading English is a very helpful part of learning. The goal of my research is to see how English helps students
Students imagination and thinking. I want to explain imagination and critical thinking. Ask students about reading and about reading and the style of English literature. Reading is created for students today. English books help students new ideas and think in new ways. They also help us understand other cultures. Imagination, imagination means creating pictures in your minds. So it helps students be creative and software school imagination can be used in stories, drawing, and the and the games. Critical thinking. Six, stop. Sorry. Go to the back of our list. Next. Next. This one. Please explain your practical. Critical thinking means No, critical thinking. What did you do in your research? Не исследовать. Но когда не например, сауалнама өтілгіші қанша адамда қайда кімде Benim dostlar var. Ben de sınıflarım var. Benim Cuma'dan var. қанша Cuma. Слайд кармалган сөзүн баштап берем. Tamam? Мен сразу қазақша айтқан болмақ. Çalıştırabilir miyim? Қандай көшірме өздеріңізді қазақша айтқан қазақша болады. Мындай жауап сұрағына қандай жүргізген анкета? Кімдермен? Класстастарың ба? Достарың ба? қандай сұрақ тұрған Қандай сұрақ тұрған? нені тексердіңіз нені зерттедіңіз рахмет Қалай ағылшын? мына жетекшіне айтып тұрайыншы хорошо результаттармен мынаның барлығы сізді мен сіз 20 деп айтып жатырсыз дейді қайсысына сегізіне сізді айта алмайсыз екінші сынып ал үйге жұмыс жазбаңыз шынайы bezdirесіз ма жесі өтіп жатыр жесе болу керек шынайы жазамыз Good afternoon. My name is Aldan Alfay. I'm 7th grade student at Parsat English School in Shingen. The topic of my research is how social media helps to improve English. I became interested in this topic because when I was in 6th grade, I started watching short videos on TikTok and YouTube. Then I didn't understand many words, but after some time, I noticed that I could catch phrases, repeat them, and even use them when I was talking to my friends. One day, I was watching short TikTok videos where one vlogger was teaching 5 useful English phrases. Then I learned them and tried to use them in the class. Then my teacher asked me said me that my English pronunciation was getting better. That moment made me realize that social media can actually help us learn English. So this personal experience inspired me to research this topic.
Then, then I then nowadays almost every student uses social media like YouTube, TikTok, and Instagram. So I want to know if we can use them not only for fun but also for learning English. The aim of my work is to find out how social media helps to us learn English. So nowadays, nowadays every Next slide. next slide. What about research? This is a research question. Go ahead. Joe, aklına bakayım. Aklına bakayım. Mini survey among students. Yes. Mhm. Then I made a mini survey among 10 students from my class. We made an observation for 2 weeks and we watched short videos in English, wrote down new words, and tried to use them in sentences. Then I collected all results and made a diagram. The results were very, very interesting. 80% of students say that social media helps improve English. Second, YouTube is the most helpful platform to learn English. And third, students learned about 50 and 60 new words in 2 weeks. So, YouTube helps with pronunciation. TikTok helps with listening and understanding fast English. Then, and Instagram helps with reading and writing short captions. So, my conclusion is social media helps students learn English in a fun and easy way. Second, YouTube is the best platform for learning pronunciation and vocabulary. And last, students became more confident in speaking English. So I recommend to all of us use English social media for 50 or 20 minutes every day. Thank you for listening. Thank you. Your question, I would like to say some application to your supervisor because after you say to people in the local over she's looking short at you these moments. Just all the people like this. You would register with more children around the community. One compliment stop the rest, that is focus on industry the SPF or different housing. I'm training. I don't get it. Oh, понятно? Если вы пишете такое, вам нужно сейчас показать. А на самом почему это все равно в чате GPT. Да, да, другие, да, умные ссылки на шаг, за ней это быстрее, более четкие. Так, это у меня какой-то был. Эти видео про Проблемная дорога. Интересно. Пока интересно. Надо какие-то страницы аж 5 минут. Надо аж 5 минут. Кончил аж 5 минут.
찾아야 저기서. Osman, şurada bir çizim yapmışım ben. Ayda bunu ne kadar bir aldılar, televizyonda. Ben aldılar. Hello everyone. This research works about how English words enter the Kazakh language and how prophets shows their connection language to local cultures. Language is very language changing and one of the most interesting and interesting this from one traveling language to another. Health of modern technology and the international communication we hear and use them naturally, like computer, internet, file, and online. Many modern English words to provide and it changed to fit Kazakh sound, grammar, invented to new invention and the technology. Our new Kazakh people start using chat, app, smartphone, and when we study, play games, a very big advantage to English browsings. United in English, feel familiar and feel more confident write it. I will explore the advantage and the challenge and move the and the borrowings the challenge. Абай бұл менің практикалық жұмысым басталуы. Мен практикалық жұмысым аз кетсең светкан бана барып едім. Бұл представленіңіз ғой? Дайындалған есімі? I asked 20 students in my class, from my class, 10 boy, 10 girl, 10 girl. Wow. Do you use English word in your daily speech? Question 1. All 20 students use an English word every day. Which English words do you most often? The most popular English word is okay, like, false, computer, internet, file, online. Where do you hear or learn these words? 40 students learn is internet and the social media. 4 students start to learn in English lesson at school. 2 students start to learn in movies and songs. Men bu taqdirda in English. In the future, I want to continue learning English and also improve my Kazakh vocabulary. I want to make a small school dictionary with my most common English words and their Kazakh meanings. This can help other students understand how the two languages meet our modern life.
Апайыңдар ма? Егер астында апайың қысқасын бар керемет бар. Астында апайының мұңлығы жоқ па? My name is Romy. Bunlar da работаның бірге шығасыңдар, беріп, одан кейін ұмытпаймыз. Good afternoon, teachers. My name is Romy. It is my project for music and helping to study the law. Yes. Introduction. The human brain responds strongly to sound. The relation between music and learning has long time attracted curiosity from educators. When I listen to music while studying, I often notice from the concentration. One of the most important parts of music while studying is setting the loud of the emotional atmosphere. Music is a ability can to change their thoughts. When I need to read, or when I need to when to start studying, especially on this, is motivation is low. Playing a piano or calming track helps to smooth my mood. It signals to my mind it is time to focus. Music can elevate mood, reduce anxiety, and of emotional fluctuations. Music emotional is can emotional balance is achieved. The learner can more deeply is new information. Calming music can reduce stress before exams or challenging tasks. I'll go to your research work, please. Yeah, practical work. Yeah, scroll. Ой, там кто-то не знал. Вы будете начинать. Возьмем следующий. Қандай нелерді мектепсіне қойдың? Хотя бы мы мысленно как Қандай мелодия жазады, қандай музыка тыңдады. Ну, ты себе керек. Жақсы. Бұны көрсетіп көрмеді ғой. Бұл жерде қазақстандыққа ешқандай басқа оқушылар қатысқан жоқ, иә? Тек өзің ғана қаттың ба? Енді өзің қандай сұрақтарға Нәтижесі болсын ба? I want to say music is not just entertainment. It is a moral. It is a tool and a companion and a form of emotional support. It is a flexible tool. It can help to study or interact. жұмысы жоқ ғой. Забирайте.
Бастай Қайырлы күн, құрметті журналистер, тыңдаушылар. Менің есімім Агылшын атайса, мен жеке курсының оқушысымын. Саясат училища школада мектепте. Мен ғылыми жобамның тақырыбы ағылшын идиомаларындағы стандарт символикасы. Мен жұмысын зерттеу мақсаты ол ағылшын идиомаларындағы стандарт сан компоненті бар идиомаларды анықтау және неге дәл осы бір стандартқа неге осы дәл стандартқа мағына беріп тұратын және де қазақ тіліндегі балалармен ұқсастығын және айырмашылықтарын анықтау. Мен осы жұмыс барысында міндеттері біріншіден ол 32 идиоманы жинақтау, екіншіден ол осы қазақ тіліндегі баламалардың ұқсастығы бар ма екенін, үшіншіден 7-ші сынып арасындағы оқушылардың сауалнама сұрау, төртіншіден ең соңғы келгенде шығармашылық бөлім әзірлеу. Осы жұмыс барысында қойылған гипотеза ол стандарт кездейсоқ қойылған олар арқасында оның мәдени, тарихи және де олардың символдық мәні бар. Мен осы ағылшын идиомаларында стандарт символикасы қолданған тақырыбым өте қызықты және кішкене сұрақ болып келеді. Bir күнде ағылшын сабағында бізге 10 қуатынан деген идиома екенін біз білдік. Сол кезінде мен ойыма сұрақ келді. Негізі не үшін осы 9 деген саны неге дәл осы 9 саны келді? Неге басқа 7 сан, тағы да басқа 3, 2 сан? Сол сұрақ осыны ойыма келіп, тағы да басқаларды идиомаларды зерттедім. Жалпы мен қазір сандық символизм десем, кейбір адамдар символизмге жеткен өзінің мағынасын білмеу үшін жалпы символизм үшін өзін айтады. Символизм дегеніміз бір нәрсені басқа бір нәрсе арқылы басқа мағынаға бұл Как две капли воды, он ағылшынша қайда, екі фонтайн ағылшынша қайда, осы қазақ тілінде. Осы идиомаларға ұқсайтын осы ағылшыншаға, орысшаға и қазақшаға. Мысалы, олар қазақ, орыс, ағылшын ұлттары бір-біріне туыс болмаса да, бірақ олардың логикалық ойлау жүйесі бірдей болады. Яғни осы жерде екі саны деген ұқсастық салыстыру. Зерттеу құрылымында мен зерттеу салыстырмалық лингвистикалық әдіс арқылы жүргіздім. Оштап аралас әдіс, салыстырмалы талдау және сауалнама кіреді. Зерттеу барысында мен бірінші қадамда сан элементі бар 32 идиоманы жинақтадым. Екінші қадамында олардың мағынасымен оның шығу тегін қайдан шығатынын зерттедім. Үшіншіден идиомалардың қазақ тіліндегі толық немесе ұқсас нұсқаларымен баламалары табылды. Төртіншіден осы сандар жүйелері талдауы жасалды. Яғни қай санды сұрақ қойылды, қай санды ең көбірек кездеседі мен. Ең соңғы қадамда, яғни мен өзім шығармашылық еңбек жасадым. Яғни from one to 10 English Kazakh деген атты шығармашылық
from 1 to 10 English as a Idioms. idiom guide. Сіздің ағылшын неге ағылшынша қоғамдық жұмысыңызды Өйткені кейбір адамдар мысалы ағылшынша жақсы түсінбесе осы қазақ өзіңіздің ағылшын деңгейіңіз қандай? A2 B1 A2 B1 менен бұл тақырыпта зерттеу жасау мүмкін емес. Өйткені сіздің ағылшын деңгейіңіз жоғары болса, чтобы ағылшын идиомасын зерттеу үшін мен солай осы ағылшын идиомаларында жиі кездесу жиілігін көре аласыздар. Осы жерде мен сан элементі бар 32 ағылшын идиомасын ең жиі кездесетін 1 және 2 сандар болып табылады. 1 деген ол бірлік, даралық ол саналады. Ал 2 бағана сол 2 жақтылық, ұқсастық және салыстырмалық. Осы идиомаларды іздегенде мен осы Оксфорд, Кембридж деген оқулықтардан, яғни Кембридждің Idioms in Use деген кітаптарынан тіпті және қазақтың фразеологизм ісімен келіспай қанды сөздігі бар. Осы жерде көре аласың, мен сен жатқан Çok sağlam oldu, sözcükler sağlam okumuyor çocuk. Ama bunun arasında. мен өзім сыныптастарыммен достарым арасында және біздің мектепте жүрген әрбір адамнан сұрақ шектім. Жалпы өте сабақ қорытындылай келсек, осы ағылшын мен қазақ халықтарының арасында сандар тек сандық ұғым емес, олардың мәдени және тарихи символдық мән ретінде қызмет атқарады. Сол жобаның нәтижесінде мен өзімнің осы өліміме скетчтер салған идиоманы жақсы түсіну үшін скетчтер жасадым. Себебі кейбір адамдар оған жазылуы бар болса да, бірақ оның мағынасын елестетпей алады. Сол үшін мен осыған әр адамға түсінікті болу үшін әртүрлі скетчтер жасадым. Мысалы, ішінде вышел Ну, не видела, не видела. Вот только зеркало, смотри, мне это интересно. Нет.
Good afternoon, dear teachers. My full name is Robert Alina. I'm in seventh grade at school diet number 1 of Future Children. Today I want to talk about artificial intelligence in education and how it helps students learn. The theme of my work is can AI like ChatGPT help students learn faster? Technologies have always changed the way we study. In the past, students used blackboards and the books. Later, we started to use computer and the internet. Today, AI is one of the most important technologies in education. AI tools such as ChatGPT, Canada Gaming, Google Gemini, and Microsoft Copilot. Students increasingly use AI to understand difficult topics, prepare for exams, calculate for homework, write essays, practice their languages, and explore new interests. As a seventh grade student, I become interested in one question. Does AI really help students learn faster or make studying easier? I mean, I'm go to the practical part. Up and research code is almost now, so you are. Sadece tecrübe kıldık şu medyayı. Agılşın. Ah. Отлично, отлично. I compared two groups of students. One group studied with AI, and the second group studied without AI. The students who used AI learn faster and understood material better. They also showed higher results in subjects such as math, science, and English. AI supported students learn the material 35% faster. Technical concept konuştuk. Bırak slaytın. Siz просто сетилайте. Я Человек басна правит. Одан кейін практически не зерттейтін соны алып жатты да. Қажет болып бөлінді, қайта да қатысты, шын айтайыз. Ол алдындағы. Осыменен сізді практикалық бөліміңізді бітірген ма? Не зерттедіңіз бұл керек? Okay, in English, please. Okay, you divided into groups. What did you examine, check? What for? Не үшін бұлар. Не зерттесіңіз, кім айтышмау. Most tests learning speed. Learning speed. Чего? Reading or listening or speaking. Чего вы проверяете? Можно ответить? Можно. Хорошо. Кажется, удобно. Искусственный интеллект, я хотела проверить, искусственный интеллект работает ли ученика в пользу. Bir doktor. Bir doktor искусственный интеллект қолдануға. Да. Естественно. И выяснилось то, что искусственный интеллект помог на 35% больше, чем да.
То есть чат GPT помог. В чем именно? Reading, speaking, listening, writing. В чем? Всё. Во всем помог? Да. Во всем дисциплинам помог. Молодец. Math, English, Science olsun da yapınca kumar. Yes. Расскажи мне. Ага. Как тоже. In conclusion, AI helps students learn faster, understand topics better, and stay motivated when it is used correctly. However, AI cannot replace teachers because teachers are important for emotional support, creativity, and deep understanding. AI should be used as a supportive tool, not as replacement for classroom learning. If AI is used correctly in schools, it can greatly improve education in Kazakhstan and around the world. Thank you for your attention. Have you got any questions? No, thank you. Yes. Вот рекомендация для будущего. Амина, для руководителя. Вот то, что здесь данные, абсолютно не в том, потому что вы здесь очень много якобы людей. Да, во-первых, вас не нравится. Вы провели видео, learning, дальше вы провели у вас виденьки, вы об этом не говорили, все. И написано, даже съемки, хотел сказать, понимаете, вы очень якобы провели большую работу, но вы это конкретно не указали, не рассказали, не смогли. Потому вот это определение, это мы все понимаем, что дефицит, часть дефицит. Так не оформляется гармония русских вниз. Today, my name is Apolas. Today, I will present my research about features language and social networks, especially TikTok and Instagram. My topic is features of English language using social networks, TikTok and Instagram. This topic is very important because teenagers use these platforms every day, and we often see English served. Today, English is a global language on the internet. Even if people are from different, they still learn English to understand each other. That's why this topic is relevant because most videos, comments, and trends are in English. We meet English not also only at home, but also online. The aim of my research. The aim of my research was to study how English is used in social works, networks, and to examine its influence on teenagers. The objectives of the research are to study posts and comments, to find the most common abbreviations, some words, and emojis to evaluate how social media in English learning. This research questions include how often do teenagers use English on social networks? What English words and expressions are most popular? How does social media impact their language skills? I chose TikTok and Instagram because they are the most popular platforms among teenagers. They contain real modern English, not only at school textbook English. That I use that TikTok in the Instagram comments, captions, and the posts. I also made a survey with students from grades 7 and 8.
I asked translate students about the use of English in social networks. Most of them English TikTok and Instagram they use every day. And then many students use English for comments and the messages. I analyzed 40 comments and the posts, for example, oh my god, so fun, I love this one, you are amazing. And the abbreviations, to be honest, the fonts that teenagers like words like cool, love, wow, on the bar, cringe, funny, amazing. There are also popular abbreviations like love, OMG, I don't know, by the way, thanks, you, your. They use slangs, emojis, shortened words, and the mixed English native language. This social media helps teenagers learn English that in a fun way, but also makes language more informal. Sometimes students forget grammar and the spelling. So social networks the useful, but they should not replace English school. We need was informal and the correct academic English. In conclusion, English is not part of teenagers' daily life. The social networks help us learn new vocabulary and practice English. But we should still learn English at school. My research shows that English is not difficult when we meet it every day and life. It becomes part of our life. Thank you very much for your attention. So, how many students were there? 20. Yeah. And you conducted survey. Yeah. Yes. The- I did it on Google Forms as a site. Yes. Okay, it was online, right? Yes. And where is your link to do this form? There's and survey and there's Okay, let's talk about the result. We're supposed to be in table. In table. Table деген не білер? Мынаны бәрі статистика шығу керек та. Okay, anyway, thank you. Yes. First of all, Çok profesyonel. Çok ağır saç sevgilerim. question çok da inanmıyor. Question.
Hello, dear teachers. Today I want to talk about my science. Он сөйлеуге ол запись шығады соған шықпау керек About my science project. The topic of my project is the importance of English in online games. Nowadays, online games are popular among children. Many students like playing games such as Minecraft, Roblox, and Free Fire. Most of these games uh, are daily. Are daily. Also, in online games of English. In games are interactions, buttons, and tasks are in English. Are in English. And men өзінің сыныптастарымен сауалнама жасадым. Сауалнама барысында біз 5А және 5А болып сауалнама жасадық. Біреуінде 24 оқушы, біреуінде 26 оқушы бар. Do you like online games деп сұрадым. 16% yes, 20% no did. No did. Енді қорытындыға келсек, біз кәдімгі ойындармен неге ойынды таңдадым себебі біз мультиктермен кинолармен өзіміз сол ағылшын тілін үйрене аламыз. Бірақ та онда тек көру қасиетіміз ғана да, көру және есту қабілетіміз ғана дамиды. Ал ойын арқылы және де көруімізді, есту қабілетімізді ойын бізде танытады. Біз және де ойындармен ағылшын тілін оңай үйрене аламыз. Ал менің түсінісім бұл біз ағылшын тілін оңай әрі тез үйрену үшін кәдімгі онлайн ойындармен ойнап тез әрі оңай үйренеміз. Good afternoon, dear members of the jury. My name is Gaina Tumeshva, and today I want to present my project called Artificial Intelligence in Our Life. Why did I choose this topic? Artificial intelligence is not the future. It is already part of our daily life. And we use IQ to search information, translate words, watch videos, and study at school. That's why I decided to study this topic. The topic of my project is very relevant today. AI is used in education, communication, and entertainment.
Students meet AI every day throughout smartphones, apps, and online platforms. That's why it is important to understanding AI, read, and use it responsibly. Practical part, what I did. Um, First, I find how use AI in school and at home. AI. AI. Yes, and then I make a questionnaire among my classmates. The results um, of my practical work I show that AI makes learning AI makes learning faster and more interesting. Students becoming interested. AI of my project. The AI of project is to study how artificial intelligence is used in everyday life and education, and to show how students can apply AI tools in real learning situations. To achieve this aim, I studied different AI programs like ChatGPT, Google Gemini, platforms like YouTube and Netflix, Duolingo, Khan Academy, who is better. Objective of the project. Explain what artificial intelligence is. Identify AI tools used by students. Analyze Next. results of the practical part. Students AI makes learning faster and more interesting. Students becoming motivated. Results. Скажи, можно это услышать? Да, ну, As results of the practical work, students shall have interest in AI tools. Learning became faster and more engaging. AI helped improve understanding of English, motivation, and confidence in responsible AI use became more important. The novelty of my project is that I studied AI from a student and real life person. I connect theory with practice, and I want to say is AI is helper, not a replacement for humans. Where is the result of your research work? Result of the research? And how many percent of students, for example, showed high interest? How many became master? What is your result? Нәтижең жоқ па? Жасаған. Ол жұмысты қайтып жасайды. Жаңа бесінші слайд боларшы. Doğru mesela. Practical bölümü de bazen arzuları başka sorular çocuğumuzun arasında tükettiği ama basında tutabilirsiniz. Her şey var mı? Hepsimiz olmamız. Hançerler basmanede Всего одноклассники, 18 человек. 18 человек. В общем, 24 одноклассников, но некоторых не было в перманентной школе. У вас какие у вас очень соответствующие, другая информация.
Yok, kendi davranışını söyledim aslında. Oradan olsa, hiç kalmış. Haberleri verirsin. Презентация katsa қолдан verirsin. Porque tem fez. Pela na aula hoje. Oh, what is this? Mariana. Ele vai lá. Não. Vocês conversam. Uma geral que eu gosto. Entendi. Good morning, everyone. I am Sheikh Anwar. I am in grade 7A. In my topic, use online learning in I'm not students. What is your surname? Surname. Shirin Hanwar. Shirin Hanwar. Shirin Hanwar. List of contents, introduction, flexibility and accessibility, engagement and motivation, skills development, impressive parental involvement, in conclusion. Introduction. Online learning has the why students learn. It gives case to information and interactive tool. Flexibility and accessibility. Yeah, true. Да, да, информация. Интересно. Да, думаешь. Hello, everyone. My name is Agılşın. I'm 7th grade student in Agılşın. Now I'm going to tell present about the most amazing place in the world. I hope you will find it interesting. Welcome to this topic. I came to this topic after my special trip. Trip is very good. And this trip uh, made me interested in this topic. What really good. I'm going to touch next and the latest of the project in today is globalized world, understanding cultures is key. It strengthens ties
and preserves identities and promotes tolerance. And the research aims increase understanding between cultures and spark interest in the Kazakh culture. My research objectives. Uh, my research objectives were about different cultures and their history, and second, to learn about Kazakh culture and traditions. Third, to compare cultures and to find similarity. And the last one, to understand people and their culture today. My chosen countries are Japan and Kazakhstan and then Dubai, Saudi Arabia, and Turkey and England and the USA. Um, there are some information about Japan and the ceremony around the world. Japan ceremony, tea ceremony, be like our tradition. The ceremony, people drink tea together and talk. The tea means hospitality, and the uh, show respect to guests. And then and be like or relationship. Um, in English is the afternoon term or tradition. What are in Qualquer coisa, did you study? What days you study? What is your research work? Go to your research. no. Your phone's not. Yeah. Your presentation is the most amazing places in the world, да? И самые удивительные места, это места, наверное, странно, да? Миллионы шайбы. Япония, она культура сол. А он да, тема культура волшебная. Культура сол. Это люди просто. Place это места. Там не вариант. Чего, один же Yes. My understanding. My research learning about different cultures, it helps students understand others better or what and help them grow emotional and intellectual. Okay, thank you. Thank you. Это сломано где-то. Он раньше не сломал.
Hello everyone, my name is Anastasia. I am studying Spacer, going to the seventh grade. Today I want to talk about to how AI helps to us learn English. In the 21st century, AI and technology is changing our classes and the way to study. The note of this research, the research explores how AI tools improve English learning. It shows that AI make lessons make and more interesting. This is very important because it it's because it focuses on modern education. The problem: traditional education can sometimes be boring or slow. It is hard for one teacher to help every student in the class at the same time. But a lot of students wrote off AI. What is AI? AI is a smart computer that learned and solves the problem like a person. Okay, so we all know what is artificial intelligence. So go to your research work. Next. Yes. Next. Continue. This is app for learn English. Who's like? Yes. Yeah, what do you use to do? Он Ya осы баласы бұл жерде қазақша жазып уже до этого бәрі ағылшынша болып кетті ана мына беті қазақша болып кетіп қалады. Я бұл жерде қазақша in research, I see what all my class use AI tools, and I make studies with helps survey. I made survey. Біздің сыныптағы 25 оқушы сауалнамадан өтті. Сауалнама нәтижесінде Дуолингоны бізде 23% оқушы қолданады. Ал чат-ботты 54% қолданса, әлемде 15%. Ал Google Translate 8% адам қолданады екен. Біз бұл нәтижеге жету үшін сыныптағы 25 оқушыда сауалнамадан өттік. Мына жақта 30 оқушы өтті деп жазып сауалнамыз. Ол кезде андай келмей қалған еді да. Келмей қалды ма? Иә. Көбеге Үйде жатсына. Нәтижесіне қарай нәтижесіне. Бұны жаңа. I conducted a survey with students, and the results shows that 75% true. Students feel more motivated than they use AI. And also students using AI improve their vocabulary two times faster than those using only traditional books. In conclusion, AI is great help for a student and for teacher. It makes learning English easier and more interesting. However, we still need our teachers for emotional support and real communication. Thank you for your attention.
Түсінікті бәрі. Мына жерде жоқ, бөліп беруіміз осының ішінде болған Мента автоматически басқа данные айтылады. Көбісі мына жерде басқа данные. Тасылауды, мынау күтірді. Мынау күтірді. Мөлдем кеттім. Түсінбеді. 25 алған беті 30. Диаграмма түсінде болады. My name is Dominic. I want you just Russian English learners have is the legend. Russian language. Russian language is like fun way to learn English. English novels help students carefully learn English and understand how people speak in their life. Seconds. We learn the English sounds. Words. Words. We have words sound in real sentences. In example, for example, going to go, one to go, natural, natural international, motivation, how people speak this. Зерттеуге бақса, өзің жұмысына баршы. Нені зерттеді? Агылшын фильмдерді көріп, Слайд айталар. Нені зерттеді? Олар болды, нәтижелерді сөйлеші. Слайд ашсыншы. Қандай кинолар зерттеді? Қандай кинолар? Қандай киноларды зерттедіңіз? Гарри Поттер не істедік? біз ағылшын тілін үйрене аламыз. Онда кейіпкерлері өзінің маршалатын көрсетеді. Қуанышты, қорқыныш, эмоцияларды және де оқиға арқылы біз ағылшын сөздерді және тілектерді үйрене аламыз. Қандай сөздер? Осы кейін көп болмайтын.
Тіл байлығымыз салыштың көбейді ме? Қанша зерттеу, қанша кітап, не болды, қанша уақытта, қанша аптада, қанша айда, сол бағыт бәрін оқып көрсеңіз. No problem. My name is Pegasus. The topic of my research is comparing animal museums in different languages. Какой анализ? Какой анализ? Of animal museums in different languages. Да, какой анализ? Comparative analysis of animal museums in different languages. Хорошо, дальше. I want to start my speech with two questions. First, why do Shakespeare translate in Kazakh by Greek's to English? Second, why Sartre read Kazakh by Vegas in English? My father always says more easier before we start having dinner. Я говорю both in Russian, but my grandmother is used to say about my little brother, and I thought, why is the same animal book is differently in different languages? Are there any animals that have similar meanings in Kazakh and Russian idioms? What is the purpose of my research? To compare animal idioms in different languages. What is the relevance of my research? And animal idioms help improve cross-cultural communication. Research task. Identify and classify animal idioms in various languages. Analyze their meanings, and the object of this study is animal idioms in different languages. I used research methods, comparative linguistic analysis, cultural analysis. So, what is an idiom? An idiom is a fixed expression whose meaning is not literal. Yeah, next slide. I took for animals, wolf, dog, fox, and sheep. Both in Kazakh, Kaskade, Kayrat, wolf, strong and fearless. In Russian, a wolf of Shkuria. In English, a wolf in sheep's clothing. In French, clear outlook to panic unnecessarily. Dog in Kazakh, идти adult, very loyal. In Russian, верный как собака. In English, man's best friend, loyal companion. In French, ruse come unvenant, clever ironing. So you are learning French as well? Yes, I'm interested in French language, so I think I compare animal idioms in 4 languages: in Kazakh, Russian, English, and French. Please continue. Dog, идти adult. In Kazakh, in Russian, верный как собака, peaceful. In English, man's best friend, loyal companion. In French, ruse comme un venant. In French, fox in Kazakh, tutuzi elvaker, cunning. In Russian, хитрый как лиса, slave. In English, sly as a fox, favor often natural. In French, on their bed, miserable life.
Sheep in Kazakh koyamızdan şöyle olmaz. In Russian, Kagovca, it means weak and stupid. In English, black sheep, always getting into trouble. In French, un manson, never name person. General tendencies. All languages use animal idioms to compare people. Negative idioms are common, but Kazakh more positive animal similes. Russian and French often ironic or negative. English balanced. So if you come back to our questions, that was in the beginning. Also, if you listen to these two questions, Kazakh animal idioms are closely communicated with numerous type and often express respect, strength, and arrogance. So the same animal can symbolize different qualities in different languages. Kazakh idioms show respect for animals, linked to survival and strength. European languages use animals for criticism or irony. Animal idioms are mirrors of culture. Good afternoon, stay members of the jury. My name is Musana Jose and I'm a student. My research work using artificial intelligence to learn English. Why did I choose this topic? Because in English I prefer and I chatbot. During my homework, I started with a chatbot, and I shared with my experience, my classmate. My classmate also liked this AI chatbot because they have beautiful speech English. For example, they afraid to speak and the lack of real communication and low confidence. Low confidence. In the arts of my experiment, my experiment lasted approximately 3 months. Stage one is questionnaire to identify speaking difficulties. Stage two is introducing AI tools. Third stage is result of the experiment. You can see my questions in my survey. I I have this my these are my results. The first one, 50% answer yes. The question was, do you prefer to speak and answer
the questions are in English. What is the translation for this question? How many times can you answer on the lessons of English? Siz ағылшын сөйлесуге қанша рет жауап бере аласың? Қанша рет жауап бере аласың? Иә, сұраққа қанша рет жауап бере аласың? Қалай түсіндіріп? Мысалы, мұғалім сұрақ қояды ғой, сол кезде жауап беру үшін. Қандай сұраққа жауап бере аласың ба? Қанша рет сөйлеп жауап беру үшін. Yeah, well, I agree. Now, how many times? How much time was it? How many times? How many times can you answer? Раз, yeah. What did you do? Stage 2, chatbot. We created two chatbots, Alpha and Replica. Replica is a Russian application, and the Replica has a free communication. The first communication chatbots, and this free communication too. Fourth stage, students started conversations with AI chatbots, and they began to understand how to work with new words, and improve their English levels. The English levels. You can see the levels. What are used. After every lesson, students have to review the topic of the lesson and the key vocabulary. The first one is students should to review the new words and prepare to questions with this word. And they should start dialogues with AI chatbot. And answer the chatbot questions and take a screenshot this dialogues with chatbots. You can see dialogues with application Alien. You can see What is the practical part? Students increases speaking activity from one to answers per lesson to 4 and 5 answers. The active vocabulary increases by 25 to 40%. The grammatical errors decreased by 35 to 45%. Speaking anxiety was reduced by 40 and 60%. 60%. The conclusion is the AI proves the English support and give opportunities to learn English better, but it doesn't replace the teacher because a student needed real communication and emotional support. But you named several applications AI and the result is this. Аленба, қайсыны айтты дағы? Реплика. Қайсыны мына келесі мынау? Ален деді ма? Неге бірақ Ален үшін алдыңыз? Или вообще AI ма жалпы? Апай айтып отырсыз ба? Немен стимулятивші AI болып communication. Жалпы AI жүргізіп ма жоқ тек қана Ален деді ма? Жалпы.
надо что сізді нақты мынау өмір келіп үйреншікпейін деді. Мен қандай процент емес, мен жетпеді сізге екіншісін кейде осылап дейді. Презентациямен сәйкес болып келеді. Здравствуйте, уважаемые жюри, меня зовут Агылшын. Я учусь в школе команды. Тема моего проекта почему изучать английский весело? Сейчас английский язык это не просто школьный предмет, с помощью него можно общаться. Это путь к будущей профессии. Но многие ученики на уроке, они быстро теряют интерес, считают английский сложным и боятся сказать что-то и ошибиться. Поэтому актуально найти такие способы, которые будут делать английский язык проще, интереснее. Цель проекта доказать, что английский язык может быть не только полезным, но и увлекательным, если использовать интерактивные и игровые методы. Задача моего проекта изучить современные подходы обучения, проанализировать роль мотивации, сделать анкетирование среди учеников и проанализировать результаты. Методы моего исследования: анализ учебной и методической литературы, анкетирование учащихся, наблюдение за активностью, практическое применение игровых задач, анализ и обобщение научных результатов. Результаты исследования. Большинство учеников более приспосабливаются к игровой форме. Интерактивные задачи повышают мотивацию. Игровые методы способствуют лучшему запоминанию знаний. Уровень мотивации изучения английского языка заметно возрастает. Новизна проекта. Игровые и интерактивные методы рассматриваются не как развлечение, а как эффективный инструмент обучения. Учитель выступает не только обучающимся, но и создателем учебных заданий. Объединены классические упражнения, игровые цифровые технологии. В ходе проекта заключение игровые интерактивные методы лучше влияют на учеников. Если их использовать, то ученики они лучше запоминают слова, когда играют, двигаются, соревнуются. Вне проекта был проведен опрос. По классу были спрятаны разные карточки со словами. Ученики находили, читали вслух и придумывали предложения. Ученики работали в командах и парах. Сколько участников? 17 моих одноклассников. 17 одноклассников? Здесь не написано, да? Нет.
Вот точно. My name is Tirivik Ayana. I am from number 3 towns. My project was number why reading books in English important. The primary because of study. The primary because of this research is to explore the impact of reading books in English on students, the linguistic, cognitive, and the process development. Specifically, the study aims to determine how reading in English enhances vocabulary acquisition, grammar mastery, speaking and writing fluency, as well as the development of creative and critical thinking skills. Innovation and study. The innovation aspect of this project lies on the integration of traditional reading practices with modern digital technologies in English language learning. Firstly, the study incorporates AI-powered platforms such as ChatGPT, Grammarly, and the Python to develop Next slide. Next slide. key aspects from the processes. Vocabulary extension, mastering grammar, critical thinking and empathy, thinking into language, cultural knowledge. This is working. 35 students in grade 6, 7, 8 into the part of experiment. And from the rate increased from 45 to 82. And the second grade from 50 to 85. And the third from 32 to 78. And the fourth grade in from 55 to 88. How do you give me your paper job? Minus. First practical method reliable sequence. And then the second practical method evaluating. In getting the English medium development. First in English book proceeds need to 5%. English comprehension and the identify the main idea. Use 26 ability to analyze and express opinions. Use 34. Listen communication skills. Use 38. Camila, kalay. How Camila. can Is it all? No. No, Agılşın. Written books in English is a creative and creative way to learn the language. It develops vocabulary, grammar, imagination, and verbal skills. Teachers should
encourage students to read regularly and make English reading one part of learning. Recommendations is to grade student reading programs into English curriculums. Enhance student studying and reading strategies. Think policies. So how many participants were there in your experiment? Let's say again. How many students were there in your experiment? 35. 35. And how long? 4 weeks. 4 weeks. Okay. Мен жетінші сынып оқимын. Бүгін сіздерге жасанды интеллект негізіндегі чат-боттар арқылы ағылшын тіліндегі сөздік коды дамыту тақырыбындағы ғылыми журналистің әңгімеледі. Қазіргі таңда жасанды интеллекттік технология саласында емес, білім саласында да кеңінен қолданып жатыр. Ағылшын тілі халықаралық тіл болғандықтан оқушылардың бәрі оны үйренгісі келеді. Бірақ оқушылардың арасындағы мәселесі ол сөздің коды есте сақтау. Сол себепті мен мынандай сұрақ қойдым. Ағылшын тіліндегі сөздерді жаттап қана қоймай, жасанды интеллект арқылы диалог үйренсек, нәтиже жақсырақ болады. Менің мақсатым жасанды интеллект негізіндегі чат-боттар арқылы сөздік коды дамытуға әсерін анықтау. Мен ол үшін эксперимент жүргіздім. Бірінші эксперимент ол менің жеке тәжірибем. Бұл тәжірибе 5 күнге созылды. Әр күнінде мен шақыру арқылы ол сөзге алдымен мен тақырыпты сөз айтамын. Ол аудармасын айтамын. Саша қарапайым сөз айтады. Сөйлем береді. Сосын мен сол сөздерге ойласам, өзім сөйлем береміз. Әр күннің соңында шағын тест болды. Бірінші күні мен тесттің нәтижесі 9% болды. Бірақ күннен күнге чат-ботпен жұмыс жасағаннан кейін менің нәтижем жақсарғанын байқадым. Сондықтан 5-ші күні мен нәтижем 95% шығарып байқадым. Соны дәлелдеу үшін мен екінші тәжірибені қойдым. Ол тәжірибеде салыстырмалы тәжірибе болды. Бұл үшін 2 топ таңдадым. Бірінші топ мен сияқты жасанды интеллектпен жұмыс жасады, ал екінші топ дәстүрлі әдіспен жұмыс жасады. Адамдық күштермен заттаулы жұмыс жасады. Тәжірибе дәл солай дискурс жазылды. Мен бір соғым. Қазіргі таңда адамның өмірі телефонның өмірі 80-90% құрайды. Сондықтан мен оны телефонның бәрін салғанын қолданайын деп, English A1-сын аштым. Ол менің атымның сұрайфын қарам солай аламын.
және білген ақиқатты біле аламын. Осы неменен Сіз неге сұрай аламын? менің түсінігім бар нәтижелерді Қалып жүрген сценарий беріп тұрған. көре аласың. Соның ол қазір соңына дейін танымаған. Менің жетекшіммен бірге соңына дейін дамытып, оны басқа оқушыларға ұсынгым келеді. Назарларыңа рахмет. Сайтанды да көрсетпесеңіз Kızlar burada konuşma mı? Ne oldu? Good afternoon. My name is Nirmala. I will present the project comparative study of personality traits in English fairy tales. The aim of this project to compare personality traits of characters, to show cultural differences and similarities, to analyze how culture shapes behavior. My hypothesis is that fairy tales reflect culture built through characters. This work is relevant because it helps students develop culture understanding and comparative thinking. Methods. I used comparative descriptive culture analysis methods. These methods helped me analyze characters and culture view. Some questions. This answer questions about typical traits from Kazakh and English heroes. Fairy tales. They intertitle educate children. They teach children tales like bravery, kindness, honesty. Traits in Kazakh fairy tales. Kazakh fairy tales focus on bravery, cleverness, kindness, and respect for others. Characters like Agılşın, and Agılşın. Traits in English fairy tales. English fairy tales focus on kindness, moral learning, and responsibility. Characters like Jake, Cinderella, Little Red Riding Hood. Has heroes show bravery for the community, while English heroes act. Next slide. Cultural bills. Next slide. My work as it in English lessons, literature classes, cultural studies. My work develops reading, comparing, thinking, improves linguistic skill, develops creativity, support project-based learning.
Conclusion, both cultural kindness and bravery. Kazakh tales focus on community and elders. English tales focus on personality, responsibility. Fairy tales teach universal human dreams. Good afternoon, dear teachers. I'm very happy to see you. My name is Murat Mansur. I'm from Prep 5G class school, Bolashak. Today I want to tell you about of my project. The topic of my project is learning English through online platforms. I choose this topic because English is very important today. We use English when we travel, play games, watch videos, and travel. Mm, and travel. Children like computers and phones. Online learning is very popular today. The aim of my project is to study how online platforms help students learn English. I want to understand which platforms are the most useful for school children. In our practice, we have made some games and made a survey among 30 students from the school. I studied different platforms. There are Duolingo, YouTube Kids, Learning Apps, Quizzes, and Genial. I choose three platforms. They are Learning Apps, Quizzes, and Genial. Using these platforms, I created my own mini game called Creatures. This game is based on modified creativity from our English book, Excel. Открыть игру. Нажать игру открыть. Видео. Нет, игру. Игру. Что за игра? Ну, которая лучше. Которая я сейчас только что говорила. У вас интернет есть? Я не знаю. У нас интернет есть? Нет. Ой, через телефон можешь? Через телефон. Сейчас. Нет. Или давайте я вам интернет раздам. Или мне продолжать рассказывать? Продолжать. Ну, я даже не знаю. Я такие старые изучил. My game has three stages. The first stage is learning new words. Students learn quizzes. It's fun and colorful. Телефон The second stage, students match words and definition on learning apps. For example, dragon has short claws. Short claws. This activity helps students. The first stage helps students
answer text questions generally. Generally is very interactive and interesting. It helps students think and read in English. Our stage helps students read, think, and learn English. We have also made a survey among 40 students. Here are our results. 86% like learning English online, 72% use online apps every day, 83% prefer online platforms to textbooks. These results show that online platforms really help students learn English better. Somehow, I can say that online platforms are very useful for learning English. They make lessons more interesting, interactive, and effective. Students learn faster and enjoy the learn classes. Thank you very much for your attention. А, Тут участвовало 26 учеников. А вот здесь 12-26. Вы же 5-6 класс участвуете, да? Да. 26. Ты из 26, значит, это просто да, 5. Два 18, два 14, еще 16, девочками 2. Нажать. Это диаграмма. Что такое? Да. Ну, This is the result of your survey. Yeah? а Do you know that you have survey? Анкету раздавал? анкету? Вопросы. Смотрите, я с учителем работал, а учитель раздавал своему классу. И тебя не знакомил с результатами? Результат нам знакомился. Нет, если там у тебя диаграмма, ты должен кодифицировать, что за это программа. Понимаешь? Вот эта диаграмма ты должен был объяснить мне. Сколько процентов enjoy that for, сколько процентов use your right, сейчас свою научную работу не можешь объяснить результат, понимаешь? Эта работа неплохая, если ты сам хотел какие-то ваши. Ну, с этой идеей я еще придумал примеры, сделал примеры. Вот, the first stage, я же говорил про это, да? Где-то the first stage, это типа вот так вот. Вот картинки и вот перед словом. Картинка, слово. Ты можешь это картинками, да? Да. И вот, кстати, да. Связано с игрой, да? Да. Это с первой игрой связано. Вот. А это вот опрос. Вот опрос у тебя. Сейчас. Ну, если не получится найти, то я тут сразу объясню. Тут, например, слово и его описание. Например, unicorn, have a horn. Типа вот, и надо вот так вот соединять, чтобы вышло правильно. А в третьей игре там будет один вопрос, на который будут ответить. Надо будет ответить. Если неправильно ответили, то, ну, там, короче, вы отвечаете до того, как правильно ответить. Все понятно, Маша. А вот оставьте? Кто будет? Нам будет значит, да? На наличие. Супервайзер. Thank you very much for your attention. Good job. Sobre a audição.
Hello everyone, my name is Alhamas and I'm in sixth grade. I study in Agılşın school. Today I want to talk about retelling. Retelling is telling a story again in your own world. It is very important for learning English, but sometimes it is hard. My project is for those who find difficulties with it or find retelling challenging. Why is retelling important? First one, it shows you understand. If you can retell, it means you know the main idea and the main characters. It helps you speak better. If you can retell, you practice new words and speak without book. That makes your English more natural. It organizes your talk. Every story has a beginning, a middle, and the end. Return helps you put events in the right order. Why is it difficult? The first one is memory. Sometimes we forget small details or the order of the story. The second one is fear. Many students are nervous about speaking in front of class. They are afraid of making mistakes. The third one is language. Sometimes we don't know the right English words, so we use our native language. And the last one is order. We mixing up the order and it is confusing for the listeners. How to make retelling easier? The first one is pictures. Using pictures, it is easier to remember the story, and you remember more details. The second one is works in group. It is not scary to speak with friends. Students can help each other. The third one is acting. Acting and role play is feeling like a game, and it is easier to remember the story when you act it out. And the last one is keywords. Students use words like first, after that, and finally. That helps story flow smoothly. My research questions: can pictures help us for good retelling? My idea. I think students who use pictures will remember more details. Can we make retelling fun and not scary? My idea, I think games and the acting now is the I think games and the group work is it helps the students feel more comfortable. My classroom test. I divided my classmates from my grade. I divided them into three groups. The first group had no help. The second group used only pictures. And the third group acted out the story. The first group GSA Group 2 had more scores than Group 1. That means pictures are really helpful. Group 1 GSA Group 3 had more scores than Group 1, and the Group 3 was the most confident. My advice for the student: use pictures to remember the story. Practice with friends and act it out. Use your voice and move around. Why? Guys, there are useful tricks in this guide, and it is easier and I made that with my teacher, and we use the AI. Conclusion and references.
Андай апай, мен телефоннан дайындалған едім ғой, сол жерде сәл аздау болған еді. Сол телефонға айта берші. Researchers project investigated how to make the difficult task of telling stories in English easier. In English easy. To make English easier. Thank you for your attention. Thank you, Kate. Эфирде жүрмейді ма?